ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్వీన్స్ టేల్స్. ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఒక కొత్త డిష్తో. ఆ డిష్ దేంతో అంటే మనం బాయిల్డ్ ఎగ్స్తో చేయబోతున్నాము. మీరు ఇంతకుముందు చికెన్ మంచూరియా, వెజ్ మంచూరియా చూసుంటారు, కానీ ఎగ్ మంచూరియా మీరు ట్రై చేశారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు మాత్రం చాలా ఫేవరెట్. అండ్ ఈ డిష్ మీకు అన్ని రెస్టారెంట్స్లో దొరకదు, ఎందుకంటే చాలా రేర్ డిష్, ఇది ఎక్కువ మంది చేయట్లేదు కాబట్టి. సో ఈ రెసిపీని నేను సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను. సో ఎగ్ మంచూరియన్కి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో నేను చూపించేస్తా. అంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కాదు, జస్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తున్నా. ముందు మనకి బాయిల్డ్ ఎగ్స్ నేనైతే 4 తీసుకున్నాను. అండ్ కార్న్ఫ్లోర్, మైదా పిండి, ఫైన్లీ చాప్డ్ ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీస్, గార్లిక్ అండ్ 1 ఎగ్. మనకి సాసెస్లో అయితే షెజ్వాన్ సాస్, టొమాటో చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, మీకు గార్లిక్ సాస్ కావాలన్నా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నా దగ్గర లేదు కాబట్టి తీసుకోవట్లే. అండ్ సోయా సాస్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు దీంట్లో. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ ఏంటో నేను చూపిస్తా పదండి. అన్నిటికన్నా ముందు మనం ఈ బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఒక ఎగ్లో 4 పీసెస్ లాగా ఇలా పొడుగులో కట్ చేసి పెట్టుకుందాము. పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను మంచిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని. సో దీని తర్వాత స్టెప్ ఏంటో నేను చూపిస్తాను. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక ఎగ్ క్రాక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక ఎగ్ తీసుకొని దాంట్లో 2 ఫుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మైదా, అండ్ 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లోర్. వేసుకొని దీన్ని మంచిగా కలుపుకోండి, ఎందుకంటే మనకి ఇవి గట్టిగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఉండలుగా కాకుండా మంచిగా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా కలుపుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి మంచిగా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేసింది. అప్పటి వరకు మనం ఆయిల్ వేడి అవ్వడానికి పెట్టుకుందాం. జస్ట్ ఇవి బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఫ్రై చేయడానికి కాబట్టి నేను చిన్న బాండే పెట్టుకుంటున్నాను. ఇందులో ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ సో ఇప్పుడైతే మన ఆయిల్ వేడైపోయింది. బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ని ఇందాక మనం కలిపి పెట్టుకున్న దాని బ్యాటర్లో డిప్ చేసి ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. కాకపోతే ఈ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసేటప్పుడు ఈ యోక్ ఏదైతే ఉందో సపరేట్ అవ్వకుండా మెల్లిగా వేస్తే బాగుంటుంది, లేకపోతే అది సపరేట్ అయిపోతుంది. చాలా స్లిప్పరీగా ఉంటుంది.
దీంట్లో వేసి ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు అవి పాప్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ ఏం అవ్వదు. ఫుల్ ఎగ్ వేస్తే మాత్రం అది లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, పగిలినట్టు అవుతుంది అనమాట, చిల్లుతుంది ఆయిల్. సో ఇదైతే మనం క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి. చూడండి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో అవుతుంది. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మిగతా ఎగ్స్ కూడా వేసేయండి. ఈ సెకండ్ టైం చేసినవి కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాయి. మనకి ఎక్కువ క్రిస్పీగా కావాలి కాబట్టి డబుల్ ఫ్రై చేయాలన్నమాట. సో ఒకసారి చేసిన ఇది కూడా తీసి దీంట్లో వేసేద్దాం. డబుల్ ఫ్రై చేస్తే ఇంకా క్రిస్పీగా అవుతాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి, ఎందుకంటే ఇవి ఆయిల్ చిల్లుతాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు డబుల్ ఫ్రై చేసుకున్నాను, చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో. క్రిస్పీగా మంచిగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇవన్నీ తీసి దీంట్లో వేస్తాను. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా అయ్యాయో. సో ఇది ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకొని మీకు సాసెస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. సో ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో షెజ్వాన్ సాస్ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి. మీరు ఒకవేళ స్పైసీగా తింటారు అంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్. హాట్ అండ్ స్వీట్ టొమాటో చిల్లీ సాస్, టేబుల్ స్పూన్. ఇవన్నీ సాసెస్ మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. కొంచెం ఉప్పు తీసుకుంటే చాలు. అండ్ ఈ సాస్ టేస్ట్ని అన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కాస్తంత చక్కెర, కొంచెం చక్కెర వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ హీట్ ఉండాలన్నమాట ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి. దీంట్లో కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి.
ఇందాక మనం ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ యూస్ చేసాం కదా, ఆయిల్ వేసుకున్నాం. స్పూన్స్ అయితే చాలు. అది మంచిగా వేడైపోయిన వెంటనే ఆనియన్స్, జింజర్ అండ్ చాప్ గ్రీన్ చిల్లీ. దీన్ని మంచిగా సాట్ చేసుకోండి. ఇదంతా ప్రాసెస్ కూడా హై ఫ్లేమ్లో చేయాలి. సో ఇప్పుడైతే మన ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇందాక చేసి పెట్టుకున్న సాసెస్, ఇక్కడ మన సాస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పీసెస్ వేసేద్దాం. ఈ పీసెస్ అన్ని సాస్లో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఈ సాస్ మొత్తం పీసెస్కి మంచిగా పట్టేలాగా నీట్గా కలుపుకోండి. ఇలా కాసేపు వేడవ్వడానికి పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత స్టవ్ కట్టిస్తే ఎగ్ మంచూరియన్ రెడీ. ఫైనల్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మన ఎగ్ మంచూరియన్ రెడీ అయింది. ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కింద కామెంట్ చేయండి. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. A few moments later. మంచిగా ఉందా లేదా చెప్పు ఫస్ట్. మరి మొత్తం ప్లేట్ మొత్తం ఖాళీ.